Am I audible and is the video clear? Okay, let's start. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു CSAT കോംപ്രിഹെൻഷൻ സെഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ഐ മീൻ ബൈ ദിസ് സെഷൻ ഓർ എന്താണ് ഈ സെഷന്റെ ഒരു അജണ്ട എന്നുള്ളത്. ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം CSAT എന്നുള്ള എക്സാമിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് CSAT നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആകെ 10 days ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് GS-ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം CSAT ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ GS-ന്റെ മാർക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ CSAT എന്നുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലണ്ടർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ സെഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ CSAT ഡേയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ CSAT പോയത്, എസ്പെഷ്യലി അന്ന് എക്സാം ഡേയിൽ കാണിച്ച കുറച്ച് ബ്ലണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. അതിനുശേഷം വാട്ട് ഷുഡ് ബി യുവർ CSAT സ്ട്രാറ്റജി, എസ്പെഷ്യലി ഈ ലാസ്റ്റ് 10 days വാട്ട് യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി പറയും. ദെൻ അതിനുശേഷം കോംപ്രിഹെൻഷന്റെ കുറച്ച് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് UPSC കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കീവേഡ്സിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കീവേഡ് കൊണ്ട് UPSC എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം വി വിൽ ടേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്, ലൈക്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലാണ് എനിക്ക് 47ാം റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് GS-ന് 91 മാർക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഐ ഹാഡ് അറൌണ്ട് 16 marks above the cut off, ബട്ട് I couldn't clear CSAT. എനിക്ക് അന്ന് 65 മാർക്ക് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. സോ ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ CSAT. അപ്പോൾ ആ വർഷം ദ ബ്ലണ്ടർ ഐ ഡിഡ് വാസ്, ഞാൻ CSAT-നൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ UPSC-യുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2-3 വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്കിലും നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് UPSC ഈസ് ആസ്കിങ് ആൻഡ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയാണ്. And also in the 2024 is the year that I have cleared. പക്ഷേ ആ വർഷവും ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലണ്ടേഴ്സ് കാണിച്ചിരുന്നു. അതായത് എൻ്റെ GS കഴിഞ്ഞിട്ട് CSAT-ന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പീരീഡിൽ ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ഗൂഗിൾ സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ഹാവ് ആൻസേർഡ് ഇൻ ദ GS പേപ്പർ. അപ്പോൾ അറൌണ്ട് 5 ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 or 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് 5 വിൽ ബി കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ ഞാൻ അടുത്ത എക്സാം എഴുതാൻ പോവാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. പക്ഷെ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് 5 out of 5 ഓഫ് ദോസ് ഗൂഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെയർ റോങ്. സോ അതും എൻ്റെ എന്താ പറയുക, എക്സാമിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചു. പക്ഷെ I somehow came back and gave the exam and cleared that year. So എനിക്ക് ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ലാസ്റ്റ് 10 days one crucial thing you should do is you should look at the previous year question paper. Even if നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ you are a person who is very comfortable in CSAT എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലാസ്റ്റ് ഒരു സിൻസ് 2020 മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് 230 to 430 വരെയുള്ള സ്ലോട്ടിൽ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എക്സാം കണ്ടീഷനിൽ ഇരുന്ന് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള 10 days വേണ്ടത്. എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. യു ക്യാൻ പിക്ക് 4 or 5 days ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് 10 days ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഓർ സിമുലേറ്റ് ദ എക്സാം കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സാം ഡേ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. നിങ്ങളുടെ GS-ന്റെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ CSAT-നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് GS എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ. ചിലപ്പോൾ GS പേപ്പേഴ്സ് ടഫ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2023 പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെയർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറൌണ്ട് 50 to 60 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വർഷം ആൾക്കാർ CSAT ഫെയിൽ ആവാനുള്ള വൺ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് അവർക്ക് ആ GSന്റെ ഹാങ് ഓവർ CSATലും കൂടെ കയറി വന്നു. സോ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. No matter how your GS goes, you have to make sure that നിങ്ങൾ CSATനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത്, അന്ന് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് 4:30 വരെയാണ്. സോ 4:30 വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ. കാരണം കട്ട് ഓഫ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ GS പേപ്പർ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഹൗ 75 വാസ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഇൻ 2023. സോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എന്തൊക്കെ വന്നാലും CSATലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കൊടുത്തിട്ടേ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കണം. അതുപോലെ ആ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ടൈം നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം. ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് CSAT നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ, രാവിലത്തെ GSന്റെ ഹാങ് ഓവർ വിട്ട് നല്ലൊരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം അതിനുള്ള സിമുലേഷനും തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് CSAT സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് 10 ഡേയ്സിൽ ഞാൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാർട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ് is not my cup of tea. So English comprehensionൽ എന്ത് അപ്രോച്ച് ആണ് എടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ യൂഷ്വലി സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്ന ഒരു പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി അൺസർട്ടൈൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ പാസേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഓൾ ദ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആർ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷേ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ഈവൻ ദോ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും UPSC നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കീവേഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് അസംഷൻ ആയിരിക്കാം, ഇൻഫറൻസ് ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീവേഡ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ കീവേഡിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ 4 ഓപ്ഷനും ഏതെങ്കിലും കീവേഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പാസേജ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 4 ആൻസേഴ്സും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ അസംഷൻ, അതിന് ഇൻഫറൻസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന കീവേഡിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കീവേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയേണ്ടതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് യു നോ അബൌട്ട് ദീസ് കീവേഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീവേഡ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ സെഷനിൽ മെയിനായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. The first keyword I would like to take up is inference and assumption. There is a difference between inference and assumption. Inference means it is based on the information that is given in the passage. അതായത് അതിൽ ഒരു ഇമാജിനറി കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കൂടുതലും നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ പാസേജിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിച്ച ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ആസ് എ പേഴ്സൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫറൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഫറൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if there is a statement that says that urban local bodies in a city is working or their working is very poor എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിറ്റിയിൽ അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് നമ്മളിതിൽ അസംഷൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് പുവർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് മീൻസ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ സിറ്റിയിൽ ഒരു അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫറൻസ്. പക്ഷേ അസംഷൻ ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ഇൻഫറൻസ്. അസംഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് there is a imaginary component in it, unlike the inference. അതായത് based on the information that is given in the passage, we are taking assumptions based on that information. അതായത് if the statement says that the urban local bodies in a city is working very poorly, we would assume that the people of that city is having a very bad life. So the people of city is having a very bad life എന്നുള്ളത് പാസേജിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ സിൻസ് അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ബാഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് വളരെ മോശം ആയിരിക്കും എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫറൻസും അസംഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അസംഷന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, you are seeing a UPSC topper. In the rank, you are seeing that Nandana GP has got all India rank 47 in UPSC exam. So, ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള assumption എന്ന് പറയുന്നത് that person or Nandana is very hard working എന്നുള്ളതാണ്. You do not know me personally. പക്ഷേ since I have cleared UPSC, you are just assuming that I have worked very hard. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ആൻ അസംഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫറൻസ് ആൻഡ് അസംഷൻ. To make it more clear, I'll tell you a story also regarding the difference between inference and assumption. Imagine that you have a friend and അവൻ്റെ ടയറിൻ്റെ കാറ്റ് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് ടയർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് പങ്ക്ചേർഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് കോളിംഗ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഫോർ ആൻ അസിസ്റ്റൻസ്. ലൈക്ക്, എടാ നീ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരൂ, എന്നെ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഹി ഈസ് കോളിംഗ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡീഡ്. ബിക്കോസ് സിൻസ് ഹി ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട്, അവൻ എൻ്റെ എന്താവശ്യത്തിനും വരണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അസംഷനാണ്. പക്ഷേ വി ഡു നോട്ട് നോ ദ റിയാലിറ്റി. Is everything all right? ഒന്നും പറയാനില്ല ആൾക്കാർക്ക്. അതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? Okay, sorry, power issue ആയിരുന്നു. I'll continue. So I'll tell the story again. നിങ്ങൾ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ടയർ പങ്ക്ചറായി. Then you are calling your friend to assist you. Then your assumption is that your friend should come because as I already said, your friend in need is a friend in need. So he or she should come. പക്ഷേ we do not know about the friend's reality, what he is going through. ലൈക്ക് അവൻ്റെ ഡേയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ he may be in some very bad situation, so that may be the reason why he was not able to come. So അവൻ്റെ റിയാലിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻഫറൻസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് അസംഷൻ ഇസ് ഹാവിങ് ആൻ ഇമാജിനറി കമ്പോണന്റ്. I hope you understood the difference between inference and assumption. If you have understood that, after this session, you can go to the 2023 question paper, and there is a passage that is related to segregation of municipal waste at source. It is passage 1 in the B paper. 2023 le UPSC question paper le B കോഡിലുള്ള പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can look ഏതാണെന്നുള്ളത്, because it is related to in India the segregation of municipal waste at source is rare എന്നുള്ള ആ passage. You can try solving that, keeping in mind how you should solve that assumption question. Then let's look at another keyword. Okay, let's look at what UPSC means by the keyword implied. Implied means that I'll tell you a story how you can remember this keyword implied.
means that I assume that all of you are UPSC aspirants. So you are a UPSC aspirant and you are sitting in the living room of your home with your parents, and your parents are telling the success stories of different people to you, like neighboring kidന് ഇന്ന ജോലി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആള് ലൈഫിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ your parents are communicating the success stories of different what we say the 𝗳𝗰𝗂𝗶𝗃𝗃𝗏. So what is the implication of that stories? Does it directly imply what it says? It have a kind of ധ്വനി, right? ധ്വനി in Malayalam means a hidden meaning, or something that is not directly said. So that is what UPSC mean by the implication. Implication means that it is not directly given in the passage. Based on the facts, you take the hidden meaning behind the implication. So that is why what is meant by the implication as a keyword. If you understood that keyword, you can go to the passage related to pollution in cities and policy makers thinking about the drastic actions that can be taken in that manner. It is question number 11 in the B section of 2023 question paper. If you read that, you can understand what is implication. After this session, you can go home and solve that question so that you fully understand what it means by implication. Then let's look at another keyword, that is the message. Okay, regarding the message is something that have a broader implication. For example, all of us have heard about the story of tortoise and hare in our school days. Like അതായത് ടോട്ടോയ്സും പിന്നെ ഒരു മുയലും തമ്മിൽ there is a competition, and it is the tortoise that is winning instead of the hare that is ഹെയറിനാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉള്ളത്, പക്ഷേ it is the tortoise that is winning that race. What was the message that was given by that story? Was it related to speed, or was it having a very broader meaning? The message given by that story was that slow and steady wins the race, right? So it is the, even though it is not directly given, the message given by the passage is related to a kind of moral message related to how you should be wary even when you have skills. Such kind of message is given by that story. So that is what UPSC mean by message. Message is something that will have a broader meaning. It may not be directly given, but while reading that passage, you will understand that, oh, this is the message that the UPSC want to convey through this passage. After this session, you can look at the 2023 question number 21 in the B section of 2023 CSAT paper. There is a passage related to the emission humans put into atmosphere now will affect the climate. So there is a message that is asked in the 2023 paper. So you can solve that 2023 question after this session so that you have a better understanding of the keyword provided there. Then another keyword that is used by UPSC frequently is the crux. Crux means that crux is the most basic point that is stated in that passage. There may be many ideas that is here and there in those passages, but crux means that crux is something that is the most basic point in that passage. Crux in the, for example, assume that you are a district magistrate and there is a protest happening, and you are asking that protesters, tell me the crux of your demands. The collector may not have time to understand each and every point put forward by the protesters, but the collector may ask them, what is the crux of your
argument. For example, if in the recent farmers' protest, the crux of the protest was related to MSP, how legalization of MSP should be there. So crux is the most basic point that is being stated in that passage. You can solve the crux based. Crux is not a very frequent keyword provided by UPSC. Some years they may not even ask the crux as a keyword. The usual keywords used by UPSC is, or the most important keywords are assumption, inference, implication, etc. So you can focus on that more rather than crux. But you can understand crux from the previous year question papers that is given by UPSC. Then comes the central idea. Central idea means that in a passage, in the passages given by UPSC, it's not only about one idea. There may be a variety of ideas. Like there may be a central idea, but they may give unnecessary passages, unnecessary sentences here and there, so that your attention gets diverted to many of these things. So central idea means that even though sub ideas kore passage you should be able to understand the central idea. It's more or less related to crux. What is the crux, or what is the central idea that is being spoken by that speaker in that passage? എന്നുള്ളതാണ് central idea എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്നുള്ളതാണ് central idea നമ്മൾ choose ചെയ്യേണ്ടത്. Or it means that it is the primary concept given in the passage, or the most essential point that the author is trying to convey എന്നുള്ളതാണ് central idea എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ pick ചെയ്യേണ്ടത്. It may not be explicitly given in the passage, but you can find it if you read all those passages very carefully. Then comes the theme of the passage. Theme is also related to central idea or crux, because it also talks about what the passage is about, or what is the general idea that the author want to convey. To solve this, you can read that passage, and while reading you can underline the points that are very important, or you feel like these points are very important. And at the end of the passage, you can ask yourself, if I have to write a heading to this passage, what I would be writing. അങ്ങനെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനം, ഒരു പാസേജ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹെഡിങ് മേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു വിൽ ബി ഗിവിങ് ദാറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദ വാട്ട് ഇസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പാസേജ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് എ സർട്ടൻ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ മൈൻഡ് ടു വാട്ട് ഇസ് ദ central theme of the passage, and that's how we solve the theme based questions. Then there is another keyword named summary. As the keyword crux, summary is not a keyword that is very frequently asked by UPSC. Sometimes here and there you can find some questions related to summary. It means that you are grouping all the key ideas of the author all together and finding a sentence that gives the summary of that passage. So summary means that അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള കുറേ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും. There may be central ideas, sub ideas, etc. You are trying to converge all those things that are there, and you are trying to find the summary of that passage. Then comes corollary. As other keywords, corollary is also not a keyword that is very frequently asked by UPSC, because corollary means that it is a kind of consequence or impact. Corollary was first introduced by UPSC in 2021, I guess, and at that point of time many of the people didn't knew what is the meaning of corollary. But since then, in 2022, 23 and 24 papers, they haven't asked much questions related to corollary. But you have to understand that corollary means it is the consequence or impact. That is the word meaning. Corollary means the consequence, impact, or what comes next. It is a kind of way forward that is deducted out of passage. For example, if I am telling you that sun is rising, the corollary is that it is morning. So there is a direct correlation between the action and what is going to come after that. It is the consequence of an action. Sun is rising means that
the corollary or the consequence of sun rising is that it is going to be morning soon. So that is how it works in case of corollary. I think I have covered all the keywords that is given. Let's revise it once more. Inference means that it is based on the given information. We are taking the facts given in the question and addressing the question as per the facts given. You can remember the example of urban local bodies. In case of assumption, it is not solely based on facts. It has a certain imaginary component in it. Korchoru imagination level ninnondu korchoru higher interpretation aanu assumption il varunathu. Then comes the inference. Inference is also what is based on the facts provided. Then comes the conclusion. Conclusion means that it is a position or a judgment that is reaching after considering all the given facts. It may be indicated by all these keywords like the clearly, conclude that, believe that, thus, etc. These are the words that usually indicate a conclusion. Then assumption we have already dealt with. Then implication. Implication means that a hidden meaning, like the story of 𝗂𝗂𝗽𝗶𝗲𝗺𝗃𝗲𝗵. Then message. Message have a broader meaning, which you can remember the story of tortoise and hare. And crux means that the most important point. You can remember the farmers' protest, that the crux of the demand was related to MSP. Then comes the central idea and the theme, which all are almost same. Then comes the corollary, which means that consequence or the impact. So I have explained almost all points or all the keywords that is dealt by UPSC. After this, I have already said the general things you should keep in mind while attending the CSAT exam. I will tell you, one, you should like time ne kurichu nalla bodham undavana. You should have a mental plan in which how you are going to spend the 2 hours in that exam hall. For example, ende experience parayanannundengil, ende first attempt I didn't had a clear strategy related to how I should spend my time inside the CSAT hall, because I was very much focused on the GS, so I didn't have much time to think about the strategy in the CSAT hall. So what I did was I tried to solve the question series wise, or from the question number 1 to question number 80. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് അഫക്റ്റഡ് മീ ബിക്കോസ് my strongest part is comprehension and maths is a bit weak. So എനിക്ക് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ മാത്സ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു മെന്റൽ ഫാറ്റീഗും ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ എൻ്റെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ സോൾവിങ് എബിലിറ്റീനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്തു. ബട്ട് ഇൻ മൈ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് മൈ സ്ട്രാറ്റജി വാസ് I decided that comprehension is my strongest area. All of you guys will have their own or your own strong areas. Appo what I did was I spent around 1 hour 10 minutes for the comprehension part, since it is my strongest area, and around 50 minutes for the maths part. And in the maths part also, in the maths and logical reasoning questions, I tried to pick the questions that I can do rather than trying to do every question that is provided by UPSC. I choose questions that I can do. Then I did those questions. I attempted around 28, sorry, not 28, around 25 questions from English comprehension, and rest around 19-20 questions from maths. I have scored around 95 marks this year compared to 65 in 2023 attempt. So usually people ask me like, what should be the strategy of solving the CSAT paper? As I have already mentioned, there are 2-3 strategies. One is people try to solve it series wise, like a mix of maths and comprehension. ഈ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ മാത്സ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു ഫാറ്റീഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോറിംഗ് തിങ്
mix because you are using some part of your brain for doing maths and then doing comprehension. So already also it depends on the person. Then second strategy is allotting the first hour for the subject that you are very comfortable with and second hour for the subjects that you are not very comfortable with. That is another strategy. And there is a third strategy which is usually suggested by many CSAT faculties, that you can spend the first half an hour of the exam for maths and next half an hour for comprehension, so that you can properly understand the part is easy, the part is difficult. After understanding that, if it is the maths that is easy, you can follow that in the next hour, or if it is comprehension that is easy, you can follow it. But what I suggest at this point is that you should follow whatever you have been following since last 1 year. നിങ്ങൾ കുറേ CSAT ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ എക്സാം കണ്ടീഷനിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള CSAT ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ യു നോ ഹൗ യു യൂസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി ആണോ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് അത് മാത്രം ഈ നെക്സ്റ്റ് 10 ഡേയ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജീനെ ഡൗട്ട് ചെയ്യാനോ അത് മാറ്റാനോ ഈ പോയിന്റിൽ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Then another thing that usually CSAT faculties tell us is the multiples of 4. Based on certain calculations, people say that നമ്മളുടെ CSAT-ന്റെ attempt 4-ന്റെ multiples ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ there is higher chances of getting some marks extra എന്നുള്ളത്. That is based on the probability, mathematics and all these things. You can try that also. For example, last year I had only 42 questions that I had to attend, but for the multiple academy I did 2 more questions and then my attempt was 44. That may work. I am not sure about it, but it is based on max, probability, etc. So you can try that also. And on the CSAT or the exam day, you have to make sure that you are not very tired when you are entering the exam hall. You should not be very stressed, especially stressed about the GS examination that happened in the morning. So you should have a fresh mind. GS എഴുതാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു fresh mind you should have at the time of CSAT also. So make sure that, because the exam, the fight is not off until 4:30. So you have to fight until 4:30. നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഒരു രീതിയിലും 12:30-ക്ക് 11:30-ക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് മാനേജ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ GS ആൻഡ് CSAT വെൽ, ബിക്കോസ് GS-നും CSAT-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗൂഗിൾ, ഓർ even if you are googling some things related to GS, it should not affect your CSAT. And also at that time have a peaceful mind, have a light lunch, so that the GS doesn't interfere in your CSAT examination. So these are the general things I have to tell you. And one more thing, some people ask me like whether one should read the comprehension passage first or option first. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് my strategy is that I read the options first and then read the passage, so that I can better focus on things that are given in the option. Because നമ്മൾ ആദ്യം passage വായിച്ചിട്ട് then if you are coming to the options, you may need to go again to the passage to find out such things. So and the strategy is reading options first and then passage later. It can depend on your own strategy also. If you are comfortable in reading passage first and then option, you can follow that. And also one more thing, as I have already mentioned, you should have an active mind during the CSAT examination, because if you are trying to read these passage passively, you may not succeed, because passively you may feel that all the 4 options are right. So you should be focusing, or you should have enough focus. You can use some caffeine or tea or something in midst of, in the gap, so that you are actively reading the passage. You can even I have seen some people going with the chocolates and all during the exam hall. Avaradu allow you illiyo ennallathu it depends upon your exam center and all, but you can try that, or try having these things before the CSAT examination. And these are the things I have to
tell you on behalf of CSAT. After this, if you have any doubts related to CSAT or anything related to prelims only, please do not ask related to mains. We will have another session related to mains interview and all. If you have anything related to prelims, some doubts and all, you can type it in the chat and I'll try to address that. Ma'am, chance of getting extreme statements as option in comprehension is high or not? There is a chance of getting extreme options because if you look at the 2023 or 24 paper, there are some options that are very extreme. And if you carefully analyze the answer key, and 2023 key I have analyzed, but I haven't, or the 2024 key hasn't come yet. But when I analyzed the 2023 key, I understood that there are some extreme options like the passage says that government should do it, such kind of things, and the answer is not that. That means that they have eliminated that option. That option is not the right answer. So you can eliminate those extreme options. How to analyze from UPSC examiner's viewpoint? So I believe you are asking about the prelims. Analyzing at this point of time, since only 10 days are left, you need not to analyze from the UPSC examiner's point of view. What you can do right now is that you can take the UPSC previous year question papers and then you can do that as if you are writing the original examination. That means GS you should be writing at 9:30 to 11:30, and after that you should be having a gap, and at that point of time you should be doing something, revising something and having a light lunch and all, and 2:30 to 4:30 you can do the CSAT. And at that point of time, when you are doing that UPSC question papers in simulation, you should think about how it can come. For example, one UPSC examiner's point of view is the fact that something that can easily prove wrong, like the ministries, like the very factual statements, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ they may make it wrong. പക്ഷേ abstract statements like this can be used in this, like the science and technology questions, etc. It's very hard to prove so. So അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. At this point of time, you should be simulating the exam condition rather than thinking from the examiner's point of view. In prelims GS people say that names of policies are generally wrong given. Is it true? You cannot have such kind of stereotypes when you are going to the examination hall. You should look at, for example, if name of a policy is given and the ministry related to that is given, can that ministry do that? If that ministry can do that, take it as right. You should not have stereotypes like UPSC has this behavior of making it wrong and all. Such stereotypes may not work, especially when UPSC have this behavior of breaking the stereotypes. If you analyze the 2023-24 paper, etc., you can get that. So you should not have stereotypes, but you can logically analyze whether that statement can be true or not, then take a guess accordingly.
When should a humanities background aspirant start preparing for CSAT? I believe you are not attempting this year, so you can start from the beginning onwards. And like if your maths is very poor or comprehension is very poor, you can start from the beginning onwards. And after that, during the prelims time, like the March, April, May, you can give a bit more focus compared to previous months. CSAT 38 attempt ചെയ്യുന്നത് better option ആണോ, or should I attend more? You should attend more. 38 is not a better option because in my first attempt, what I did was I didn't knew many of the questions, so I attempted only 37 questions, and it backfired because my accuracy was good. I made around 31 or something correct, but I needed one more question correct. I scored 65 marks. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ I would have cleared that year. പക്ഷേ I had around 5 questions that I could have attempted. Like ഞാൻ 50-50 eliminate ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Around 5 questions ഉണ്ടായിരുന്നു, and 3 among them was right also. പക്ഷെ എനിക്കത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് I couldn't clear that year. 38 is not at all a safe attempt. Whenever I was preparing for CSAT, my aim was always around 50 plus attempts. It may not happen. Last year also I attempted only 44 questions, which is not very great. But 38 is not at all a good attempt. You should aim for 50. You should at least reach 44-45 range in the original examination. Ma'am, that imaginary component in assumption question will only limited to that imaginary component in assumption question will only limited to information conveyed in passage or not? Yes, it is limited to information given in the passage. That's why I said after this class you can go to the UPSC previous year questions and solve some assumption questions, and then only you will understand what is the kind of assumption UPSC requires, because UPSC assumption is a bit different from what is demanded in other comprehension exams. UPSC doesn't allow us to have too much assumption or too much imagination. It should be based on the information conveyed in passage. It means that you can have imagination, but up to a 1 level or 2 level. You cannot imagine very high when it comes to the assumption question in UPSC. Ma'am, how should one do an effective revision in these 10 days? About the effective revision, what I used to do was in last 10 days, I used to keep 1 day for one subject. The idea is not to revise the entire subject in 1 day. The idea is to revise very important points. Like if I am allotting polity for a particular day, I would be going through parliament as a chapter and confusing things, tables, etc. in that subject. So these 10 days I will be allotting one subject per day, and I will be looking at the low hanging fruits like Buddhism in ancient or architecture in art and culture, etc. So I will be looking at the very important points at this point of time, and also the low hanging fruits like the species in use, places in use, mapping, such kind of stuff that requires memorization. You cannot remember it. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ you can revise in these 10 days, and also make sure that you are doing UPSC previous year question papers in simulation in last 10 days in that particular time slot also, 9:30 to 11:30 and 2:30 to 4:30, so that you can align with the thinking pattern that UPSC provides. Since we attempt many prelims test series and all, നമ്മുടെ thought process ഇപ്പോൾ may be aligned to the prelims test series papers. You should realign that to the UPSC, and for that UPSC previous year question paper simulation is needed. So for effective revision, you can look at the low hanging fruits plus the previous year question papers. How many questions were attempted in your GS map? I attempted 89 questions in my second attempt because I felt that the paper is a bit relaxed compared to 2023. In 2023, I attempted only 77. To make it clear, in 2023, I attempted 77 questions in GS, and I got 91 marks. Cutoff was 75. In 2024, I attempted 89 questions, and I got 95 marks. In case of CSAT in 2023, I attempted only 37 questions and I got 65 marks.
In 2024, I attempted 44 questions and I got around 90 marks. How many questions, ma'am, for CSAT should we depend only PYQs or any other book? You can depend on PYQs only at this point of time. Last 10 days marathon videos better are for revision. I don't think that they will help much because it depends, like if it is done by the institute you have studied or using the material you have revised so far, it may help, but consuming new information at this point of time may not help you because it will make you more tense, or consuming anything you are studying new in this last 10 days may not help you in the actual exam. So rather than consuming new information or being stressed about, there may be so many things that are going to happen in YouTube in next 10 days. Don't go behind such things. You can stick to what you have been doing. You can revise the basic things. You can do the PYQs and that would be all that is needed. എത്ര വർഷത്തെ PYQs ചെയ്യണം? I would suggest that at least from 2020 to 2024. If you have time, you can go backward, not beyond something like 2016 or something. But 2020 to 2024 is mandatory. Ma'am, notes share cheyamo. I have shared this in my YouTube in my Telegram channel. You can go there, or you can contact the Fortune also. This note is already there in the Telegram channel, my own Telegram channel, Nandana GP all day around 47. You can search that. And also one more thing I have to tell you is regarding the prelims test series and the marks, because you may be getting different marks in different test series. Like in my first attempt for CSAT, I used to consistently score 100 plus marks in CSAT test, because at that point of time nobody used to take CSAT very seriously. So I used to score 100 plus marks in every test I have given for CSAT, and I scored only 65 marks in the actual prelims. And last year I used to score around 55 to 60 marks in every CSAT test I have given, because I used to focus more on comprehension, and there is a kind of subjectivity when it comes to comprehension questions, especially in the prelims test series. So I used to score very poor in the test series. So I would suggest you not to take the series marks too serious. At this point of time, you can have peace of mind. You can focus on the previous year questions. That's what we can do. Ma'am, how important is going through previous year question papers for prelims and for mains? It is very much important to go through PYQs, because that's how you understand what UPSC want to ask, what are the frequent themes that are asked by UPSC, what is the language used by UPSC in these questions, and also it helps you in practice. And also make sure that when you are practicing the CSAT, you are aware about the time that is available, because the time that you get right now may not be same as the time you get in the examination hall, because in the examination hall there are some other processes like the signing of the register and all. So maybe you get 5 or 10 minutes less compared to the prelims test series that you are writing right now. So keep time at your hands also. And also there is something another person has asked me regarding the rough work pages. There are enough papers available in the end of the question papers, so that you can do your rough work. But if you need some more pages, what you can do is that you can print your hall ticket in separate papers. There are 3 pages for your
hall ticket, I guess, because there is one page related to your information. Second page is instructions in English. Third is instructions in Hindi. If you need more papers to do rough work, you can print all these three things in three papers so that the back page of these hall tickets is available for rough work. Last 10 days നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ കീ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് highlighted these things, like if you have highlighted these things, you can read that, but I don't think that new key വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Ma'am, on prelims day, what are things that we must do? On prelims day, the most important thing you should do is to have confidence on yourself, have confidence on whatever effort you have put in. So that is one thing. The confidence is the key when it comes to prelims. And second is to have a calm mind, because without having a calm mind, you cannot perform well in the actual examination. So that right mindset is what is needed as a primary thing. And other than that, there may be many difficult situations that is coming. Question papers will have a pattern different. Like they may introduce new subjects or new pattern or something. But at that point of time, what you should remember is that this is not only for you. This is a surprise for everyone attending this examination. UPSC hasn't called someone from some other states and told them that we are going to change the pattern and all. It's same for everyone. So even if the exam goes tough, the cutoff will come down. Even if the exam is easy, the cutoff will go high. So you need not get rank 1 in the prelims. You just need to be in those 14,000 people who are clearing prelims to write mains. So no need to panic even if there are some adverse situations. And also the situation at the examination center may not be as supportive as the coaching institute prelims the series, because the invigilators there may be talking to each other. They may not have much empathy towards your effort. So you have every right to communicate your concerns to the invigilator, but make sure that you do it in a soft manner, and I am sure that they will address your concerns. Ma'am, empathically mentioned in the പറഞ്ഞ empathically, I couldn't understand that question. GS1 എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നു, ബട്ട് CSAT എപ്പോഴും ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നു. ആകെ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് CSAT പാസ്സായി ഇൻ കോമ്പറ്റൻസി ടെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് worrying me. I have always lost prelims due to CSAT. No need to worry. I was also a person who has failed in the CSAT exam. So no need to worry. And even during the prelims test series that I have attempted during the CSAT time, I used to get around 55 to 60 marks last year. I haven't cleared much of the CSAT test I have written last year, but I focused on the previous year question papers more last year and made sure that I am focusing on the PYQs more than the test marks. So no need to worry about the test marks or something or the past failures. What does critical message of the passage means? It just means that the main message. I have started the preparation. So when should I? You can check the previous year question papers from the beginning itself, so that you know in what direction you should put in the effort. I think we can wind up the session because I'm not seeing any more queries. If all your queries are over, we can wind up the session, I guess. Okay.
CSAT 2020 to 2024 matram cheytha madiyo PYQ? I guess yes, because the papers before 2024 has a different kind of difficulty. At this point of time, you can focus from 2020, but make sure that even if you should make sure that you are not over focusing on one and ignoring the other. You may have maths as your strong area, but like the 2023 paper, the maths may be extremely difficult. You may have comprehension as your main area, but like the 2024 paper, the comprehension may be difficult. So we cannot derive a pattern from that, because UPSC like to do whatever they want. So you should not have a stereotype like last year maths was easy, so it will be difficult this time. No, there is no such pattern that is exhibited by UPSC. So you need not derive such patterns. Rather than that, you can focus on both. Like you should not ignore one and focus on another. That is what is needed right now. Critical messaging crux same ano? Yes. So I think that's all. And as you said, we may see PYQ from 2020. So is it just for CSAT or also for GS? See, why I suggest looking at PYQs from 2020 is that there was a significant shift in the pattern of questions from 2020. So that's why I said to focus on 2020, especially with related to CSAT. I would say for GS from 2020 to 24 it is mandatory, but if you have time you can go back. Like you can start from 2024, 23, 22, 21, 20, and if you have time left you can go backward also. But from 2020 to 2024 it is kind of mandatory. So I believe that's all. I didn't solve the questions this time because in a class taken earlier for the PCM students, I have already solved the 2023 paper, and the 2024 paper answer key hasn't come yet. And yes, one critical advice is that after the Indian Forest Service result comes out, probably this week itself, they will publish the answer key of prelims. So after the key is being published by UPSC, you should download the answer keys of both GS and CSAT, and you can look at what UPSC meant by those questions, or what are the answers provided by the UPSC, because it may be different from what was provided by the coaching institute after the prelims. So before prelims, if at all they are releasing the answer keys, you should download that, and you should look at the GS as well as CSAT answers yourself. If time permits, after the 2024 key is being released, we can arrange another session related to 2024 CSAT question based on the keywords. So I believe that's all. Can we wind up the session?